En la tarde de hoy nosotros tenemos el honor de compartir con familiares y representantes legales de nuestros 5 compatriotas prisioneros en los Estados Unidos. Right, good afternoon, comrades, brothers and sisters who are here this evening. This afternoon we have the opportunity of sharing with family or one of the relatives of one of the 5 Cuban heroes imprisoned in the United States, and with one of the legal counselors of the family. Son ellas la compañera Rosa Aurora Freijanes, esposa de Fernando. Rosa Aurora Freijanes, the wife of Fernando. Y la doctora Nuris Piñeiro, representante legal en la defensa de los hijos. Dr. Nuris Piñeiro, who is the legal attorney in charge of the defense. Para el movimiento sindical cubano constituye la primera de nuestras luchas, además de la defensa de la revolución, lograr que nuestros 5 compatriotas regresen a la patria. For the Cuban Workers' Trade Union, the prime objective is struggling for the return of the 5 Cuban heroes, apart from struggling for the maintenance of the Cuban Revolution. Y para ello, indiscutiblemente, hace falta la solidaridad de todos los pueblos del mundo. For this, undoubtedly, it's necessary to count on the solidarity of all the peoples of the world. Pero principalmente necesitamos que el pueblo de Estados Unidos But we need primarily esta realidad. That the people of the United States might learn about this reality. Y entre las acciones que nosotros realizamos, pues se encuentran este tipo de encuentros que vamos a sostener. So amongst the actions that we develop, this meeting this afternoon is one of the many actions that we could do or develop in this regards. Que es que ustedes puedan mantener el contacto directo con los familiares que ya por 10 años tienen lejos a estos 5 hermanos. That you may maintain contact with the family of these 5 heroes who for 10 long years have been separated from them. Injustamente condenados como terroristas. Unjustly condemned as terrorists. Cuando en realidad estaban realizando acciones contra el terrorismo. When really they were developing actions against terrorism. En defensa de esta revolución. In defense of this revolution. Y por la vida de los cubanos y de los norteamericanos. And in favor of the lives of Cubans and North Americans. Y de todos los pueblos del mundo. And of all the people of the world. Entonces, yo no voy a extenderme so más, without voy a ceder la palabra further introduction, I will grant the floor a las compañeras que nos visitan. To the sisters who are joining us this afternoon. Les reitero las buenas tardes. I reiterate my good afternoon greetings. Para nosotros es un alto honor poder sostener con ustedes un diálogo. For us, it's a great honor to have the possibility of maintaining this dialogue. Porque sabemos que son personas informadas We know sobre este caso. That you are people who are well informed about the case. Y por eso creemos que corresponde una breve actualización. So therefore, we believe that updating you briefly is necessary. Para posteriormente poder intercambiar con ustedes. For then to be able to proceed our exchange with you all. Y poder esclarecer. And to be able to clarify. Cualquier interrogante que ustedes puedan tener. Any question mark that you might have in relation to the case. Este no es un caso criminal. This is not a criminal case. Este es un caso político. This is a political case. Y lo afirmo porque con este caso. And I say so because of the fact that this case se viola una ley violates a North American law que impide que las autoridades norteamericanas that impedes and hinders that North American authorities permitan que desde su territorio might allow that from their territory se organicen o financien acciones terroristas terrorist actions might militares terrorist military actions might be financed and organized contra un país
con el que Estados Unidos no tiene una declaración formal de against a guerra. country with whom the United States have not declared war. Cuba y Estados Unidos no tienen una declaración Cuba formal de and the guerra. United States do not have a formal declaration of war. Hubo solo en estos largos años, a partir del triunfo de la Now, during revolución, this long period of the triumph of the revolution, dos momentos there were two moments que han tenido esa categoría, which have earned this category. que fueron Girón y la crisis de octubre. That was the Bay of Pig and the missile crisis. Por tanto, el gobierno norteamericano está obligado a impedir Therefore, the North American government is compelled to prevent que personas como Posada Carriles, that individuals such as Posada Carriles, como Orlando Bosch, such as Orlando Butch, realicen estas acciones might militares engage in military actions, gozando de total impunidad. enjoying full impunity. Los cinco, como decía la compañera que nos precedió en la palabra, Now, the 5 Cuban heroes, as mentioned by my predecessor, van a cumplir el 12 de on septiembre próximo September the 12th, 10 años they will be completing their 10th de years privación de libertad. of being imprisoned. 10 años 10 years sin saber cuándo concluirá without having an idea el as to proceso which penal que se sigue, the penal process and the prosecution will end. proceso que ha estado ausente A process that has been absent de todas las garantías of all constitucionales constitutional guarantees a que tiene to derecho which cualquier ser humano any human being might be entitled, sujeto a un proceso penal, subject to a penal process, donde es un requisito in which it is a basic requirement que puedan estar sometidos a un juicio justo that they might be submitted to a fair trial y a un jurado and imparcial. to an impartial jury. De la misma manera que existe la So obligación therefore, there's also the obligation de respetarles of el derecho a la respecting defensa. their right to defense. Estos tres Now, aspectos these 3 aspects I've mentioned se han estado reclamando have been demanded by desde el inicio mismo de la and from the detención very beginning of their detention. y aún Still, however, cuando se van a cumplir 7 años after 7 years de iniciado el proceso of apelativo, having began the process of appeal, los 5 no logran the 5 conocer have not yet been informed, las pruebas que tiene or they have been given the evidences, o que debe tener or that they should have, la fiscalía by the attorney para sostener la for acusación. the purpose of maintaining this accusation. De manera que So, la violación a este principio because of the violation of this principle es bien evidente is quite evident, y ha sido tenido en cuenta and this has been taken into account por organizaciones by internacionales international organizations como el Consejo de Derechos Humanos as such as the Council of de Human Naciones Rights Unidas of the United Nations, a través de su grupo de detenciones arbitrarias by the way of their group of arbitrary detention, que se pronunció who made a statement en el mes de mayo del 2005 May 2005 clasificando este caso classifying the case como un caso de detención as a arbitraria case e of ilegal. arbitrary detention and illegal detention. Y llamo la atención So sobre I este draw your pronunciamiento attention about this particular statement porque no se trata de algo que diga los familiares de los It is 5 not something that has been claimed by the relatives of the 5, ni que enarbolen los 5 neither it has been a banner waged by the 5 detainees
ni tampoco que digamos ninguno de sus abogados, nor either by their defense attorney.